Today's words of wisdom, The Invisible Passageway, will be presented in Zulu and English, with subtitles in Arabic, Aulexese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish and Urdu. I-Afrika, elesibili ngobukhulu izwekazi emhlabeni, ithathwa njengesibusiswe ngesandla sikaNkulunkulu. Umamazwe, njengoba ivame ukubizwa, kungenxa yenkolelo yokuthi kwabe kuyindawo yenzalo yoluntu, iphuphuma izilwane zasendle. Amandla empilo ajiyile aphila emahlathini ayo aluhlaza cwe, ayikhaya lezingavamile izitshalo kanye nezilwane. Izindabakazi zayo zigcine amagugu afihliwe egolide, iplatinum nedayimandi. INayili lizungeza bese ligwinciza endleleni yalo eve ezinkulungwaneni ezine zamamayela enyakatho usuka empumalanga Afrika kuya eGibhithe, iletha impilo kwezingebalo izidalwa zomdali kwesingapheli isibhakabhaka sase-Afrika. uNkulunkulu uyaqhubeka nokubusisa i-Afrika ngomfundisi ophilayo, omsebenzi wakhe wokwabelana ngothando oluvela kophezu konke kanye noluntu wamletha kuleli lizwe. Ngo-1995, umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai weza eCote d'Ivoire, i-Ivory Coast, esentshonalanga Afrika. Indlovukazi yase-Ivory Coast, unkosikazi Henriette Bedin, wamema umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai endlunkulu yobumongameli eyisivakashi esihlonishiwe. Kwathi ezwa ngesimo sezibhedlela zesifundazwe, umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai ngokushesha wenza umnikelo wokuthenga okudingekayo, izisetshenziswa nemithi. Wase ephelezelwa inkosana yase-Ivory Coast eya emakhaya ezintandane edolobheni lase-Abidjan. Umfundisi ophezulukazi uChinghai wase eqhubeka ohanjeni lwakhe oluya embusweni waseBenin eyake yaba enye yethuthuke kakhulu imibuso yase-Afrika. Umndeni wasebukhosini wawuhlele idili lokwemukela esikhumulweni sezindiza abingelele izihambeli zaphesheya. Inkosi u-Aguli Agbo nendlovukazi bemukela umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai endlunkulu yabo, bengawuvali ngokumemukela ezweni lawo. Ngesikhathi ehleli eBenin, umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai wahambela izibhedlela, izifunda ezihluphekile namakhaya ezintandane, akhutshwa izindela. Umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai wanisela izingane ngothando lwakhe nezipho. Wabuye wenza nomnikelo ekhaya lezintandane lase-St. Enfant Jesus ukuze bengeze eminye imikhakha. Ngaphambi kokuhamba alifulathele lelizwe, unkosikazi waseBenin, unkosikazi Nisfol Soglo, wamema umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai ekhaya lakhe elisemthethweni, base behlangana ngobuhlobo. NgoNovemba noDisemba ka-1999, umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai wahambela elikhulu izwekazi lase-Afrika futhi ngempumalanga ephakathi ne-Afrika, uhambo olubizwa iZulu liyisiqalo kuphela. Wamenywa ukuzofundisa kwamathathu aseMzansi Afrika amakhulukazi amadolobha, iGoli, iTheku kanye neKapa. Abafuna iqiniso kulamadolobha walangazela uju lukaNkulunkulu ukwenelisa ukulangaza okuphakathi kubo. I-Afrika isizuze ukuqaphela komhlaba njengezwe lamaningi amasiko nezinkolelo. iKapa eMzansi Afrika lakhethwa njengesifunda esifanele ukuphatha iPalamende lezinkolo zomhlaba ngoDisemba mhlalulunye kuya kumhla ziyisishiyagalolunye ku-1999. Umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai wayephakathi kwabomhlaba bezomoya nezinkolo abaholi ababemenywe ukuzokhuluma ePalamende ngomcimbi wokulivula ngomkhuleko okhethekile futhi. Ngemuva, iqembu lezingane ezidansa isiZulu lahlonishwa ngokuhlangana nomfundisi ophezulukazi uChinghai.
Ethintwa izinhliziyo zabo ezimsulwa, umfundisi ophezulukazi uChinghai wabenzela omkhulukazi umnikelo. Ngesikhathi esavakashile, umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai akabanga nezinesizotha izifundo zeqiniso nabantu baseNingizimu Afrika. Kodwa futhi wenza eyokusiza abahluphekayo iminikelo nabangenayo inhlanhla eyafika ku-100,000 wamadola aseMelika. Amaningi amalunga ezintatheli nawo acela ukuxoxa naye umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai. Nakuba isikhathi sakhe sasilinganisiwe, wavumela eziningi izingxoxo kwamanye amakhulu amaphephandaba, imisakazo neziteshi zikamabonakude. Yonke indawo ayihambela, abantu base-Afrika bamemukela ngentokomalo umfundisi ophezulu kakhulu uChinghai njengesivakashi esihloniphekile ezweni labo, njengoba ayelethe umlayezo woxolo kanye nothando ebantwini babo. Siyakumema ukuthi ulalele esomfundisi uChinghai isifundo esinesihloko esithi umhubhe ongabonakali, esethulwa ngoNovemba mhla ziyi-26 ngo-1999 eThekwini eNingizimu Afrika. Supreme Master Chinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centres near you. Master, you do not speak of hell. What are your comments? I think all of us know about it. Why should I talk about hell? Uyabuza ke la ukuthi ke kungani angakhulumi ngala impilo leya yasesihogweni. Thike akazukukhuluma ngayo asikho isidingo ngoba sonke siyazi ukuthi kuyini isiyini isihogo. Heaven is a rare gift I would like to offer. Hell we see everywhere already in this planet also. No need to mention, no? Isihogo sihlale sisibona nsuku zonke la emhlabeni asikho isidingo sokuthi ke size sikhulume ngaso kanti lokho kwasezulwini akujwayelekile kufanele ngikhulume ngako ukuze ukuthi abantu bakwazi. Whenever we want to strike our neighbor, that's hell. Whenever we inflict suffering on somebody else in different means, that is hell. Or whenever someone else do that to us, it is hell. Whenever we raise any negative thought about somebody else, that is hell too. We create it all the time if we're not careful with our thought. Uma ngabe ke ngifisa ukuthi ngakhe ubutha kumakhelwane wami lokho kuyisihogo. Uma ngabe ke ngifuna ukuthi ngizwise umuntu obhlungu lokho kuyisihogo. Futhi uma ngabe ke ngenza okubi konke kuyisihogo. This is not a question, but a very wonderful note. A person by the name of Helen says, "Dearest Master Chinghai, please give me personally a big hug. I will be so grateful. Thank you so much for coming to South Africa." Who Love, is that? Helen. Who is that? Khona ke umuntu Helen. Come here. Helen uyacela ke ukuthi ke amgone noma amange umaster. Uthi uyabonga ukuthi la eNingizimu Afrika uyazicelela nje ukuthi ke master amthinte ngezandla zakhe. I just hug one person, symbolic for Africa, okay? Not everybody want to come here hug. We don't have time. Umuntu oyedwa ke wala eNingizimu Afrika usesimele sonke ke thina. Master, what is your secret to successful meditation? Sincere desire. Uyabuza ke ukuthi ke yini eyenza ukuthi uphumelele uma ujula ngokomqondo manje ke ukuthi ke yiloko kufisa kwangempela. There is no secret. When we are ready, we just do it. Just like when you're hungry, you just eat. It's no secret.
ayikho imfihlo ke kulokhu noma ngifana noma mangabe ulambile uvelule nala uma ngabe ke ufisa ukwenza lokhu uvela ukwenza ayikho imfihlo. That's why all the teachers of old time, they never force people to follow them or learn anything, because they know it is not the things that you could force people or train them to. It's just the thing that you're hungry. When somebody block your nose like this, what do you need? Air. So when you're so hungry for God, that's all you want. It's natural phenomena. It's no secret. Yingakho ke nothisha laba bakudala ke bona ke babengaforce bamphoqa umuntu ukuthi eze kubona wayebezizela noma ngabe mhlambe ngikuncintsha umoya into oyidingayo yini umphefumulo noma ngabe ke ufuna uNkulunkulu into okufanele uyenze nje ke ukuthi ke ube naye noma umdinge then uzomthola. But there is a helpful ways, such as if you know the way to concentrate, is also easy for you, and later it become like habit. You don't even need to concentrate. You see God all the time, anytime. Even when you're singing, when you're driving, when you think of somebody else, like, oh, my friend, he lost some money or something yesterday, and then God's also there. Anytime you concentrate on something, God will be there. And now every time we want to concentrate, we just doesn't know how, we couldn't. But at that time, it will be automatic. Yeah. Kufana noma ngabe ke ufuna ukuthi ke ucabange ngento ethize awudinge ukuthi ke uzuziphahlaza etsheni noma wenze njani wenza imlingo uvele nje ucabange ngakho noma ngabe uyashayela noma ngabe wenze njani uNkulunkulu uhlala enawe ngaso sonke isikhathi. Is there a basic difference between prayer and meditation, or are they the same? Meditation is the deepest prayers and the truest, because we have direct result immediately. Because when we praise, we talk, we demand, please God, do this, do that, give me this, give me that. But when we meditate, we don't demand anything. We let His will be done. And we also have the way to direct contact with Him, so we are listening instead of talking. Because God knows before we ask what we want. He's God, isn't He? So we just listen. That's meditation. We just sit there and let Him tell us what to do. And that's how meditation is. Yeah. Ucela ukwazi umehluko phakathi ke komthandazo nanokujula ngokomqondo. Thuke umehluko ukuthi ke uma uthandaza uyakhuluma ubeke isicelo esithize kanti uma ngabe ujula ngokomqondo awuceli lutho kuvele konke kuzenzakalele kuzifikele. Is there a specific moment or time when one feels that one has established a connection with God? Is there some kind of spiritual vibration or feeling of aura around one or within one? Yes, when you feel God's presence, you do feel it, you know it. Of course you must know. For example, during initiation, you see the light of God, then you know. And you hear the voice of God, the melodious, heavenly teaching of God, then you know. There's no mistake about this. Just like you're listening to me now, you hear my voice. Is there any mistake? You doubt that I'm here or not here? Is that clear? Yeah. Ufisa ukwazi ukuthi kukhona yini ke umehluko lapho ukhona okuzwayo uma ngabe uxhumana noNkulunkulu noma isign ethilo uyibonayo uthi yebo ikhona kufana noma ngabe ke usuya lapha uqala ngale ifundo zakhe lezi ke uza izwi likaNkulunkulu uphinde ke uze nomsindo othile kunjengami njengoba ngikhuluma la ningabe niyangabaza yini ukuthi kukhuluma mina cha aningabazi niyeza ukuthi kukhuluma mina nje kunjalo ke noma ngabe ke uNkulunkulu esekhuluma nawe. We could have this God's presence and God's connection every day. I mean, after initiation, we just know how, and it's more easy. That's all. More easy. Singaba uNkulunkulu nsuku zonke emva nje kokuthi ke sesingenile safundiswa kulesiqalo sakhe salezi zifundo zakhe. You can ask our elder brothers and sisters who has practiced already. Then they tell you.
Ungabuza ke odadewethu ke laba nabafowethu asebeqalile ukuthi ke bajule ngokomqondo base bayazi bangakuphendula. Not just one moment, every moment. Ngaye ngasikhathi esisodwa ngaso sonke isikhathi. Master, I am already initiated by another master, but I have difficulty with meditation. Do you have any suggestions? When one closes one's eyes and focuses, what is supposed to happen? Then you're not even there yet. Come back to your master, get initiated again, ask him, stay with him, meditate with him for a while. Then you improve. Ufisa ukwazi ke ukuthi ke waqala nomunye umaster kodwa manje ke ubona ngathi uyahluleka ukuthi kajule ngokomqondo. Buza ke ukuthi umaster ngamsiza ngani. Master ke uthi ke okungcono kufanele akwenze ukuthi abuyele kuloya master wakhe wokuqala okuyena ozomsiza futhi ke ajule kanye kanye naye ngokomqondo. Maybe there's a mistake because you say you initiated already and you still don't know what happened during meditation. You should see the light of God and hear the music of heaven. That's what happens. You should see Jesus or Buddha, Muhammad, the old masters of any kind. You might see your own master inside teaching you further instructions about better way of life, better way to heaven. These things will happen during meditation. And if you still don't know that, that means you're not initiated, or maybe it's a different kind of meditation that it did not work well with you. Maybe you should find another way, yeah? Mhlambe kwaba khona iphutha elenzeka kuwena ngoba ke uma ngabe ke usuqalisiwe la ukujula ngokomqondo ufanele ukuthi ke ubone ukukhanya uzwe nomculo wasezulwini kodwa uma ngabe uthi wena awukakuzwa konke lokho cha usenkingeni kufanele ukuzwe konke lokho. This is just an example of what happened. There are 1,000 million things more, okay? Just example. Lezi ke ngizisho izibonelo nje kuphela zezinto ozibonayo ziningi kabi izinto ezenziwayo noma ozibonayo. Master, how important is reading holy books? Is only as important as it inspired you to know more about the real experience that the book is written about. And after that, you have to know the real experience, not reading it. For example, just you read the menu, or you read the letter of a friend. Yesterday I ate this and that, it was wonderful. But that is as far as important as that inspire you to go to that restaurant to eat the same thing. But if you do not go there and eat, then the letter is just a letter. The menu is just a menu. Umbuzo ke uthi kubaleke kanjani ke ukuthi ke ufunde izincwadi ezingcwele. Impendulo ukuthi ke kufanele ukuthi ube nogqozi noma ke nentshisekelo. Kufanele noma ngabe ulambile ufuna ukuthi ke ufunde imenu e-restaurant, kufanele ube nayo ugqozi lokuthi uyifunde noma ngabe yini into ifuna ukuthi ube nogqozi lwayo. How can a believer in God prove to a non-believer that there is a God, a supreme being, the ultimate truth? I can prove it. Just stay behind, I prove it to you. I cannot show him here because God, in a different aspect, is abstract, but I can prove it to you. Yeah, I can show you. Inside, he will appear. Umbuzo ukuthi ke umehluko phakathi komuntu okholwayo nongakholwa kuNkulunkulu unjani noma yimuphi futhi ke ungaqinisekisa ke lokho. Yebo uthi master angaqinisekisa uzokukhombisa uma nje ungahlala emva kwalokho uzokukhombisa. There are two ways to prove God's existence. The easiest way is this. And look at yourself. Who made you? You think you fall out from thin air? If you have a baby, there is a mother and a father, right? So there's so many things in this universe. Doesn't that prove enough to you that there is a creator somewhere? All right, maybe he's hidden. But I can show him to you also, the hidden one. But the materialized one is us. When God manifests in the material ways, this is us.
This is God who sits here. This is God who made this happen. All right? But God as a power, as an invisible love, pervasive blessing, that we have to go inside in the invisible passageway in order to see. And if we want to see material God, here, everywhere. Behind you, beside you. All right? Kulula ke ukubona lokhu kunendlela ezimbili. Okokuqala yiloko esikubonayo kusizungezile njengale mbali bekade iphethe. Noma ngabe thina siqu sethu. Ucabanga ukuthi wena waqhamukapi. Uma ngabe kube khona kufanele kube nengane ezoba khona. Umama nobaba kufanele bahlangane ingane ukuzizala. Kodwa ke bese kuba khona ke lokho kufihlakele. Yiloko ke ngingakwazi ukuthi ngikhombisa kona. Kodwa ke kulula ke ukuthi ke uthole lokho okwezinto esizibonayo okusizungezile. Dear Master Ching Hai, thank you for coming to South Africa. It was God's will. I hope your message will stop the crime in our country. I hope to have the honor of shaking your hand. This is from Bharat. Who is that? Uyabonga ke lo ukuthi ke uMaster ezela eningizimu Afrika ufisa ngazi ukuthi angake amqhawule uMaster. Useyabuza ke uMaster ukuthi ke ubanike lo ufisa ukuthi amqhawuleke. It is reported to me this afternoon that the violence toward women has decreased almost to nothing during this week. Kufikile ke endlebeni zika Master ukuthi ke ukuhlukunyezwa kwabesifazane kwehlile secishe kube yize ngabe lokhu kuliqiniso. That's the first question. Second question, I shake hands with people all the time. It's just that not always practical because too many people. Yes. Okwesibili ke ukuthi ke ngivamile ukuthi ngibaqhawula abantu kodwa ukuthi abantu basuke babe baningi kakhulu. Kodwa ke ngiyazama ke owesibili ke lo engimqhawulayo. Like yesterday, we were in Johannesburg. I went around, shook everybody's hand as far as I can before the lecture. But today you made such a beautiful, impressive dance. I was mesmerized. Izolo lesisegoli sathola ke ukuthi siqhawula abantu abaningi. Namuhla ke ngizamile ukuthi ke ngibathole abaningi. Kodwa ke osenhlanhleni kakhulu yilowo obone umdanso. Kube nomdanso oye wangithatha kakhulu la. Thank you anyhow for your love. Ngiyabonga uthando lwenu. If all is under His will, why seek initiation and liberation? Because that is also His will. Mbuzo ke uthi ke uma ngabe konke kwenzeka ngentando yakhe kungani ufuna ukuthi uqaliswe kulesi sifundo nanokuthi ke uthole ukugqugquzeleka manje ke impendulo ithi kungoba noma kungenxa yentando yakhe. I do not say all of you have to do it. I'm here just for the one who are ready. And the one who are ready, that means His will has ordained them to do that. All right? Akukona ukuthi ke njengoba ngila ngisho ukuthi nonke fanele ukuthi nizongena kulesi siqalo. Kodwa ke ukuthi ke labo abafunayo ngoba kuyintando kaNkuluNkulu bafanele ukuthi ke baqale. Hayi ukuthi ngisho ukuthi nonke niphoqelekile. Should a person or can a person have more than one master? Of course, you can have as many masters as you want, but what for? Umbuzo uthi ke umuntu kufanele yini noma kungenzeka ukuthi ke abe no master abaningi. Umpendulo kithi yebo. One physical master is enough to take you into the higher dimension. Then you study with many masters there too. Jesus, Buddha, whomever you like. Or the physical master who is also inside. Kodwa ke asikho isidingo saloko ukuthi ke ube nabo bonke uzubabali oyedwa nje ulungile ukuthi ke akuxhumanise ke noNkulunkulu. Most masters teach the same thing. For example, if a master teach a Quanic method and another teach also Quanic method, both masters teach you the same thing. So there is no need to go from one master to another.
devotion to one master is very, very helpful to your spiritual practice. Manje ke baningi ke o master laba abakhona futhi ke bafundisa ngeindlela ezingafani kodwa ke inhloso yabo iyafana. Uma ngabe uzosuka kulo uye nakulo akuhle kodwa kungcono ukuthi ke uhlale koyedwa umaster ukuze ke uthole ukuthi ukhululeke ngaphakathi. After all, the master wants to show you that you are the master. That's the purpose of having a master in the first place, not to seek many masters like a collection. Inhloso ke yokuthi ke ube no master ukuthi ke akusize umaster ukuthi ubone ukuthi uwena qobo lwakho umaster kodwa uma ngabe uzobashintsha isiphi ke isidingo salokho. How can I keep my spiritual contact with God unbreakable? After initiation, it never breaks. Emva kokukhuleka kwengqondo ukuzila kwengqondo akukho kunqamuka lapho. How can you help us to become vegetarian? No, I cannot help you. Uthi kungasiza ngani uthi ngikwazi uthi ngidle izithelo na uthi cha ngeke ngikwazi ukusiza kuloko. I can only eat 1 or 2 meals a day. I cannot eat more for you. Sorry. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer. Stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years. Higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming, uses 4.5 times less land to grow food, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3.4 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production. Reduces pollution from untreated animal waste. Maintains cleaner air. Saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green. Master, who is God? Why did God create the universe with all that it contains? You go inside, ask him. Uyabuza uthi master ngabe ngempela ungubani uNkulunkulu lona okhona. Uyashoka ukuthi cha uyena ufuna ngibuze kuyena ukuthi ningubani uNkulunkulu. I have explained already in the beginning that we ourselves were God and one with God, and we have chosen, or God in us, or God has chosen that we separated in different individualities in order so that we can have multiple experiences of God and colorfully enjoy the creation. You see? If we just stay one together with God all the time as a lump like this, there's nothing happening. You see? That's why the creation begins, so that we can enjoy. Suppose it's only me here, and you were not present. What do I do here? No interaction, no experience, no love flowing between each other. We cannot know what God's love is if we are God. We have to be separate from God in order to enjoy the God that we are, or the God that is. Uyachaza ngesiqaleni uyachaza ukuthini ukuze sikwazi ukubuya uNkulunkulu noma sazane uNkulunkulu. Yebo khona sidinga ukuthi ukuqhelana noNkulunkulu kodwa ke sikwazi ukuthi sikwazi ukusebenza ngayo noma sikwazi umsebenzela ukuze ekugcineni sikwazi ukunqoba konke. Why is it so difficult to get rid of negative thoughts and feelings? Yeah.
It's habit. Next time, whenever you think negative thought, you replace immediately with the contrary thought. Anytime you remember, do that until it becomes a habit again. Everything is just a habit. This will be easy once you try again and again. Uyachaza ke ekuthini ngabe ngempela kwenzakalani ekuthini lokho okucabanga okubi emqondweni wakho na usiyaqhaza ukuthi ne cha lokho ke ngaphandle kwaloko ukucabanga emqondweni wakho kodwa kumele ukuthi wena kuphela ugxile emqondweni kukho konke ongase ukucabanga. Does God hear me when I pray? And how do I know if God has heard me? Lastly, have you seen God? If you have, how does it feel? Yes. Why don't you join the initiation and then you know how does it feel? How can I explain to you when I'm in love with somebody else, the love I feel or the love he has for me? You see, you have to have your own experience of God. Because if God can be described in human language, we don't need to seek him. If God can be told by another person, then we don't need to know him. Because this experience of God is one of the most wonderful things that would happen in your life. So only you will know it. The more we talk about God, the more I feel I am very frustrated. Umbuzo ke uthi ke ingabe uNkulunkulu uyangazi, ngabe uyangizwa, futhi ke uma ngabe kunjalo umuntu uzizwa kanjani? Pendulo ke uthi ke uloko kufanele kube isipiliyoni sakho wena qobo lwakho. Akeke akwazi ukuthi ke akusize kuloko. Kodwa ke mhlawumbe umbuzo ongazibuza wona ukuthi ke uma ngabe kunomuntu engimthandayo, ngakuchazela kanjani ukuthi lo muntu ngiyamthanda? Wena qobo lakho ongakwazi. Of course I see God. That's why I can show you. Yebo impela ngiyamazi uNkulunkulu, ngiyakwazi ukumbona uNkulunkulu. Yingakho ngikwazi ukuthi ngikukhombise. So that you yourself can also see. Ukuze nawe ngokwakho uzibonele. Why does ethnic diversity exist in this dimension? Why do we have so many flowers? Different kind. That's why. Umbuzo uthi ke kungani sibe nezizwe ezihlukene? Impendulo ke uthi ke kungani ke sibe nezimbali eziningi kangaka ezehlukene ezingafani? Kuyafana into efanayo ke leyo. God is very artistic, very multi-talented, very beautiful, very colorful. So he created us like that. uNkulunkulu ke kufanele sazi ukuthi ke unawo wonke amathalente futhi ke unobukhona noma ubunyoningi. So ke uyakwazi ukuthi enze konke lokho afisa ukuthi akwenze. Just like many flowers to please us, different varieties for colorful life. Ngendlela izimbali ezisithokozisa ngayo, imbala eyahlukahlukene esithokozisayo. You see anything wrong with that? Ngabe ubona khona into eyinkinga lapho? Should it be only one color? Should God create only one? Boring, yellow? Should everybody look exactly like me? Ufuna wonke umuntu afane nami. You think it would be interesting? Cabanga ukuthi lokho kuzoba mnandi? Yes or no? Yebo noma cha? Yeah, now you answer yourself. Yeah, soziphendulile ke. To be in contact with God, could this happen instantly by practice? Instantly at the time of initiation and any time at home later. Ukuthi ke uxhumane ngqo noma ngokusheshsha ngoNkulunkulu kungenzeka lokho yebo ke kungenzeka uma ngabe ke usuzoqala ukuthi ke ufundiswe ngale imfundiso zethu ke. I'll show you how to concentrate, how to calm your mind, and then you see God. So you can do that at home. Ngiyakukhombisa ukuthi ke ungagxila kanjani entweni eyodwa kuze kukwazi ukuthi kukusize umbone uNkulunkulu. Can one eventually possess the power to materialize and create things? Yes, you can, and you create things all the time. You create things all the time. Anytime you think of something, you create something, and that thing will come to you sooner or later. Yebo ke ngingaba nawo amandla ukuthi ke ngibo nobukhona. Yebo ungakwenza lokho noma ngabe yinini.
That's why we should be careful with what we think. Because if we think good things, it will come to us also. If we think about bad things, it will come to us also. Suppose we think about many good things that we want to possess, and then we die at that instant, and then all the things that we have created and desire have not come to our fulfillment. So we have to reborn again to enjoy them. And that's why all the Master advised us that we should not concentrate on material possession, but put our property in heaven. Yeah, that means we should concentrate in God's kingdom and do not mind too much about material possession. Yingakho kubalekile ukuthi ke siqikelele indlela esicabanga ngayo ngoba kwesinye isikhathi uma sicabanga ngezinto ezimbi siye senze ukuthi sikhohlweke izinto ezimbi. Manje kubalekile ukuthi sihlale sicabanga ngalezi zinto lezi ezinhle ukuze sikhohlwe ngalezi zinto ezimbi. Bese ke ingakho futhi bese sekufanele ukuthi ke sife noma zife lemicabango emibi ukuze sikwazi ukuthi ke sizalwe kabusha sixhumane noNkulunkulu. This is why we should not bother to learn magical powers to materialize things, because we already have creative power all the time in our life. For example, you die now, in this instant, then you will understand exactly what I say. Because when you live this limited prison, you'll be free, and your spirit will be everywhere at the same times, or many places at the same times. And anything absolutely that you want will come to you right away. Just because when we have this physical body, we could not see that. That's why we are careless about what we think, what we want. We are not very in control of our mind. If we know everything we think will come to us, we will be very careful about what we think. Yingakho ke kungenasidingo ke noma kungabalekile ukuthi ke sifunde ngokwenza imlingo ngoba izinto zala emhlabeni. Kodwa ke uma ngabe ke sicabanga ngokwale ezulwini, yonke into esiyifunayo iyenzeka noma ngabe yisiphi isikhathi sivele sicabange ibe siyenzeka. Is your entire life determined by God, or are you master of your own destiny? Everything is determined by God. All right? Umbuzo uthi ke impilo yakho ilawulwa uNkulunkulu na? Impendulo ithi yebo, nize ngiumaster, yonke into ilawulwa uNkulunkulu. But yet again, you are God. So you are the master of your destiny also. Kodwa ke futhi uNkulunkulu uwena, manje kusho ukuthi ke uwena olawulayo. All right. Thank you very much for your love and your attention. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ningiphe uthando lwenu nesikhathi senu. Sengizonikhombisa ke ukuthi ke umuntu ujula kanjani ngokomqondo. Ngizozama nje ukuthi ke ngithi ukunijaphunela ukuya ezulwini. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Siyabonga zithameli ezijabule ngokuhlala nathi kwesivula umqondo isifundo somfundisi uChing Hai, umhubhe ongabonakali emagameni okuhlakana. Sicela uhlale ubuke iSupreme Master Television. Uzobona umculo kanye nezinkondlo oluzoza nje emuva kwezindaba ezinohlonze. Nisale, uNkulunkulu abusise. Thank you, cheerful viewers, for your company for Supreme Master Ching Hai's insightful lecture,
the invisible passageway on Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for music and poetry, coming up next after noteworthy news. Farewell and God bless. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW